When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning. Hi guys. Wie ist das bei Stayovers? Hat das Ganito ang ang ganap sa airport. Happy Valentine's Day. O yun, tulog na yung isa. Yan o guys. Waiting kami sa airport. Oh, lass das mal machen. Bin ich dafür. Yan yung airplane guys. Hindi makita. Yan, hindi makita. Jujuwahin. Yung jujuwahin o ano. Jujuwahin o... Weiß irgendjemand, wie das bei einem Stayover ist? Ob man da ein Duty-Free rein darf? Ja, ne? Ja. Wie viel hast du jetzt für eine Schlange bezahlt? Jujuwahin o asawa. Ich vergesse, wie billig die ist. Yan guys, yung airplane. Cathay Pacific yun. Yung sa atin, gano'n na yata. Yun yung sa amin, yung ano lang, yung payak lang. Ay, So ayan guys. Yan, kaganda na, gagwapo tong mga kasama namin dito. Ito si ate, taga Bacolod. Ey, ich hoffe, es gibt Heats im Duty-Free in Manila. Das wäre so gültig. Ganda ng isa guys. Eh bakit na ganun na? Nagaano? Yan. Papunta sila ng Manila din guys. Dami nila daming mga foreigner. Oh, Moritz wurde gefilmt von dir. Ha? Aber Tabak ist auch noch was anderes als das siehst du. Napipindot ko pala yung sa ano. Ay guys, ngarag akong uuwi. Sobrang pagod na naglinis sa bahay. Ayan. Hindi na ako nakapagkulay ng hair ko. Dahil ang dami ng uban. Uban pa mo. Yan guys. Nur was ist hier auch für eine, dass mich in die Mitte. Daming mga passenger. Ja, ja. See you soon, Sabrina. Ja, ich ist auch Fenster, Bro. Oo, yung apo ko. Sabrina ang Wollen wir pangalan. tauschen? Ja, Uuwi na yung kamukha mo daw. Sabi nila kamukha ko daw eh. Kamukha ko daw eh. 17 Digga. Yan yung may ingay sa likod namin, Diyos ko. Die ganze Zeit diese scheiß Armlehne, Kloppen und ich sitze auch in der Mitte, Digga. Dann sind sie Blick. Oh, ist das 9 ist? Ja, an wen geht diese Nachricht jetzt, Bro? An wen geht diese Nachricht? Wer ist das? Ang gulo ng hair. Happy Kuss, sag ihm mal Valentine's. Kuss, Digga. Christoph, hast du deine Tasche gestern? Nein, nein, nein. Paalis na kami guys. Ano lang yung mga Gentlemen, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Sa flight deck, captains speaking 5-10 minutes. Let's talk some traffic out of Manila, likewise coming to Hong Kong. Hopefully, we can expect our departure. Our flight time is approximately an hour 40. We'll be cruising at 37,000 feet. ay naku, delay na naman ang On the flight weather, guys. note that Palaging there's some ganito. minor bumps on the descent to Manila. Manila, we forecast ground temperatures and touchdown to be around 30 degrees Celsius. Paalis na kami guys. Ayan. Ang init. 12 o'clock ay 11:30 na.
approach for takeoff, please make sure that your seat belts are securely fastened, window shades fully open, and your tray tables locked. Thank you. Yan, paalis na. Yay! Tumaas na siya, guys. Welcome, Philippines na kami. Hi guys! Dito na ako sa airport, Terminal 3. Ayan. Doon si Daddy nag-order ng pagkain namin. Ayan. Sobrang gutom na gutom ako, guys. Ito naman ang book. Kakainis na. Hi guys! Nakarating na ako dito. Kasama ko na si Bro Oji. Bro Oji, isang kaway naman dyan. Wow, nuts. Nantay ka ni Oying eh. Sapatos dyan. Pauwi na kami ng Laguna, guys. So, ayan. Dito pa kami sa bus. Wala pang laman yung bus. Dito pa kami sa airport. Ayan. Ngarag na ako, guys, sa pagbiyahe. Tagal ng biyahe namin. Na traffic pa yung yung airlines namin. Kasi nga, 3 airlines yung pinaalis muna. Walang sasaksakan ng tube ng airplane namin. Kaya ang tagal namin doon nagantay. So, ayan guys. Mamaya ulit. Si Daddy. Daddy, happy Valentine's. Happy Valentine's na ah. Happy Valentine's. Kala ko buko. Alin? Tingnan. Diba? Kala ko may nakatayo.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any